हॅलो, बंद करा तुमचं माईक, बंद करा सगळ्यांचे. जॉईन केलं नाही का? चेक. हॅलो, Just check if my voice is audible. Online student. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Screen is visible. Is it Yes, changing? sir. Yes, sir. Is it not is it changing? not changing? I think. Just check. Just check. Is it changing? Screen No, is sir. visible. Just check now. Okay. I think it is I think changing it is changing. right now. Coming back to our syllabus, chapter number 4. मला इको काय येतोय कोणाचा? चालू आहे कोणाचा mic? I'm getting echo. Coming back to syllabus, chapter number 5. Before that, related to ISC2, few things I want to discuss. I think everybody got ISC2 marks. Is it correct? All things I have observed in ISC2. आवाज येतोय का बघा. Okay. Number 1, casualness is also observed. Sincerity is also observed. Okay, both things I have observed in the ISC2. So few things I want to just tell, which I have missed before this. Number 1, you should not submit your paper twice. I received more than 70 answer sheets. म्हणजे it is horrible, no? If there are 60 students in the class, why I should receive more than 60 answer sheet? Number 1, teacher will get irritated. It will send number of copies of same answer sheet. So which sheet you have to take? म्हणजे तुम्ही चॉईस देताय असा अर्थ होतो त्याचा. तुम्हाला घ्यायची आहे ती घ्यायची असं. Something like you should not submit twice, thrice, 4 times answer sheet. Next thing, I have observed few 1 or 2 answer sheet on which neither name is not there, neither roll number is not there. The teacher has to decide who's that answer sheet. असे 2 answer sheet मिळाले. It should not happen this also. Being a now engineering student, we should be in a position to write our roll number, name, etc. on the answer sheet. Okay, I don't know who is going to, how I should judge. So I put directly absent. So maybe that answer sheet belongs to absent student. Next thing, while solving MCQ question, so question number 1, here I will just give example. Suppose question number 1, there are certain sub questions, no, 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So directly you should write question number 1. Suppose answer C is correct. Question number 2, suppose B is correct, D is correct, C is correct, A is correct, and suppose maybe D is correct. Over. Only this much, nothing else. You should not write anything. I missed this point in last ISC also and this ISC also. Hereafter, whatever it may be, the university exam or whatever, throughout your engineering, you remember this. Because while checking university paper also, that paper checker, we can say examiner is getting only this much. त्यांच्याकडे एवढंच असतं. तुम्ही जर काहीतरी लिहिलं मध्येच इम्परफेक्ट, त्या टीचरला माहितच नसते की इम्परफेक्ट हा कुठला ऑप्शन आहे, ए आहे, बी आहे का सी आहे, डोंट नो. मे बी मेंबर सी, एसी असं एक आपला ऑप्शन होता बघा, मेंबर ईसी, समथिंग लाईक दिस. टीचर डोंट नो विच इज दिस ऑप्शन, इज इट ए, इज इट बी, इज इट सी. सो व्हॉट इज माय एम? You should reduce the work of teacher. If teacher's work is going to increase, he is going to put here mark something like this. तुम्ही जर टीचरचं काम वाढवलं तर तो असा करत जाईल पुढे, म्हणजे त्यांना कॅल्क्युलेशन करायचीच गरज नाही. फक्त असं टिक मार्क, येस इट इज करेक्ट असं करण्याऐवजी ते डायरेक्टली असं कर बॅक साइड.
his work is going to reduce. What I want to tell, you should reduce the work of examiner as possible as you can say. Maximum time you should reduce the work. Okay, next one related to this, you should follow this now this A, B, C, D, etc. only you have to write, nothing else. काही सुद्धा टीचर कडे सगळं असतंय. Let it be university paper or college paper. Everything it is there with them. Once examiner is going to check paper, he is knowing that answer key. त्यांच्याकडे answer key असते. Suppose question number 2 आपल्याला घेऊया आपण समजा trust. Question number 2. If this question will be asked in suppose university exam, that teacher will get what is the member now? I don't remember. Maybe CD or AB. He is knowing only answer. He is not interested in procedure. So if you'll at the end, if you'll write the answer, portion member CD is this, AB this, whatever. AE is this. He is going to check only this answer. Only this much answers he is going to check and he will give mark. On the other hand, suppose question number 2 is having sub questions, maybe suppose question A, B, C. So these 3 sub questions you should not solve on 3 different places. Lot of irritation will happen to examiner. Suppose there are 3 sub questions in question number 2, A, B, C. So 3 sub questions at 3 different places. So work of the examiner will increase to calculate the marks, and automatically you will get less mark. So almost 29 marks, almost I think many student got. So that is the reason of that. So at the end you should write suppose problem of CJMI. So at the end you should write CJ of this object or that component is this, then IXXS this, IYY this, IZZ, and whatever that radius of gyration. If this much answer you will write in one block, teacher will be very happy. So वरती काय केलं तुम्ही बघणारच नाही, तो इथंच जाऊन आउट ऑफ आउट मार्क देऊन टाकेल. So work of teacher should not increase, or work of examiner if it is going to increase, your marks are going to decrease. हे लक्षात ठेवा. आणि एमसीक्यू मध्ये पण काय डिझाईन वगैरे काही करायचं नाही, एवढंच लिहायचं. इथं 6 पैकी 6 तुम्ही इथं किती जरी पताके जरी लावले या एमसीक्यू ला, तुम्हाला 6च्या वर मार्क पडतच नाही. येते का लक्षात? काही लिहायचं नाही इथं. नॉट अ सिंगल वर्ड अपार्ट फ्रॉम दिस. So that I want to tell here. Okay, related to IC2, some students shown very casual approach, some students shown almost maximum student given good IC. I hope we will continue with this spirit. Chapter number 5 was in progress. Quickly I will see. Introduction we have seen, speed, velocity, rectilinear motion we have seen, relative motion we have discussed. Some problems we are going to see on this. Equations of motion we have discussed, 3 equations of motion and how they are, how we are going to see. So application of mind is required in this kinematics, how it is. Then this we have discussed. Chapter number 5 is the major chapter or largest chapter from second section. It will be completed within 3-4 lectures, don't worry. So kinematics we have seen. Here we are not going to see what we can say force which we have applied. Further, some basics problem we have seen to understand what is kinematics. Some problems I have given, maybe related to train, etc. So what I want to tell, what it is given is most important. If given things are missed, everything will be missed. So that's why it is most important to know what it is given. Okay, slowly we have to think what it is there. Then some problems we have solved. So here also I have taught most important thing. What it is given is most important. Further that what it is given, and only 3 equations we have. So to apply the mind, we can write 3 equations, and further things can become easy. So this problem we have solved. Problem of car, general problem of particle, then problem of steel ball. I think shot vertically from the building. That also we have solved. Further, one ball is dropped from the top of tower. Yes, this also we have solved. So whatever problems we are taking in class, I am trying to cover all the we can say variety. So wording only will be changed on that day. This also we have discussed. Only wording will change. If it is dropped from top of tower, some cases top of building, etc. So what it is given, that only you have to understand. This also we have solved. Then a stone dropped into well, and we are supposed to find depth of well up to the again water level, not up total depth. So this, instead of well, some problems are there in assignment booklet. Instead of well, it is mentioned that vessel,
A particular object is dropped into vessel. After some time, sound is heard, certain seconds. So find the depth of that vessel. Something like this. Variety is important. We can say content is not important. What it is given. Okay, that way these problems we are supposed to solve. Today we will see one more problem related to this. Again, we have to think more on this problem as well. So, those meanwhile, if you'll write the problem statement, I will check is there anyone who is going to read this problem. Vishwajit, 20. Roll number Yes, 20. sir. Okay. Will you read this problem Yes, loudly? sir. Three, three marks wise A, B, and C are spaced at distance 100 meter along a straight line on road as shown in figure. A car starting from point 2 and accelerating uniformly first passes mark A and then passes mark B at 10th second and then passes mark C at 18 second. Calculate magnitude of acceleration of car, velocity of car at A, velocity of car at B, the distance of mark A from starting point. Very good. A little lengthy problem, we can say. If this problem will be asked almost for 10 marks, and it was asked, I think, in one time. So, way of thinking, application of mind, what it is given, that is important. Okay, content, you can't, but what it is given in the problem statement, so that is important. So, try to understand. Problem statement is little lengthy. So, there is one road. Okay, so like this we can think, and there are three marks. Marks means khuna in Marathi. There are three marks on the road ABC, which are spaced at a distance of 100 meter. Whatever that three marks are there on the road ABC, these marks are at, we can say, 100 meter apart. Okay. Then a car starting from the rest, from point O, very important word, rest. Car is going to start from the rest, from point O, and accelerating uniformly. Firstly passes mark A, then passes mark B at 10th second, and then passes mark C at 18th second. Calculate magnitude of acceleration of car, velocity of car at two different places, at point A, at point B, and the distance of mark A from the starting point. Try to read the problem first. How is our exam? Online or offline? Online. Okay. We are taking utmost care that if at all exam will be offline, such problems will be there. If not, part of such problem will be there. Total problem will not be asked, but some problems, some of the type may be asked. आता ह्याच्यामध्ये एकच विचारलं जाईल ना, ह्याच्यामधलं दिलं जाईल व्हेलोसिटी ऍट ए किती असेल असे विचारलं जाऊ शकतो. वन हिअर देर आर फोर सब टाइप्स, मॅग्निट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऍट कार ए, व्हेलोसिटी ऍट ए बी. Four different things are asked, no, here. It may possible that only one is asked. असे होऊ शकतं. Last year, trust problems were asked for 1 mark. No, you cannot, what we can say, fight with university then. युनिव्हर्सिटीला जाऊन भांडणार का आम्हाला 1 मार्काला का ट्रस्ट टाकला तो. इट मे नॉट, बिकॉज लेट्स थिंक फॉर, काय म्हटलं जातं, थिंक फॉर वर्स्ट अँड प्रिपेअर फॉर बेस्ट. लेट अस assume worst situation and we will prepare for best.
What it is given in the problem statement? प्रॉब्लेम समजला सगळ्यांना काय आहे? If you have written this, let me. एक रोड आहे पहिली गोष्ट आणि त्या रोडवरती एक पॉइंट आहे ओ, तिथून कार चालू झाली असं सांगितलेलं आहे. दॅट इज स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम वेअर कार इज स्टार्टेड. स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर सम डिस्टन्स, दिस डिस्टन्स इज नॉट नोन, इट इज नेसेसरी टू फाइंड. हे डिस्टन्स आपल्याला माहितच नाही किती आहे का, माहितीये कोणाला? ओ टू ए, दॅट वी नीड टू फाइंड द डिस्टन्स ऑफ ए फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट मीन्स ओ ए, वी हॅव टू फाइंड ओ ए. दिस इज करेक्ट. But we know the distance between three marks A, B, C. What is that? 100 meter. A, B 100 meter, B to C 100 meter. We know that distances. Okay. So here we can write whatever it is given or what we know, so that we feel at least something better that what we know. We know this 100 meter OA, then BC. Sorry, sir. OA नाही sir. Sorry, AB. AB, no? Okay. AB, BC is also 100 meter. AC किती लो? 200. 200. It will be 200. Okay. Further, time is given. Time A to B. How much time is required to pass distance from A to B? दोन टाइम दिलेत बघा, एक 10 सेकंद आणि एक 18 सेकंद म्हटलेलं आहे. विचार दे टाइम, ते कुठले टाइम येत होते? वाचा बरं प्रॉब्लेम स्टेटमेंट. अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम पॉइंट A and accelerating uniformly firstly passes mark A, then passes mark B at 10th second. म्हणजे A to B दिलाय का ते O to B दिलाय मग? बघा व्यवस्थित. देन पासेस मार्क बी. म्हणजे हा टाइम कुठला आहे नक्की? CIP or CS. A car starting from rest from point A and accelerating uniformly first passes mark A. इथपर्यंत संपलं ते याचं काम. इथपर्यंतच ते काम संपलंय. ते म्हटलंय की स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट passes mark A, then passes mark B at 10 second. देन म्हटलं याचा अर्थ इथं किती टाइम लागलाय? 10 सेकंद. आणि इथं किती? देन पासेस मार्क C at 18th सेकंद. इथून हे 18 सेकंद आहे का परत हे धरलंय त्यात? बघा आता मग इथं मग किती लिहायचं? इथे 18, इथं 18 का 8 मग? That's why I'm asking. So that 18 second is from B to C or A to C? A to C. It will be A to C because car is going to accelerate. कार ऍक्सिलरेट होते ना, आपण इथं टाइम जास्त सांगतोय, असं कॉन्ट्राडिक्टरी होणार ना इथं. येते का लक्षात? ए टू बी जायला 10 सेकंद लागले असं म्हणतोय आणि कार तर ऍक्सिलरेटिंग आहे. मग बी टू सी कमी टाइम पाहिजे का जास्त पाहिजे? कमी पाहिजे. दॅट्स वाय इट विल बी 8. आणि मग ए टू सी किती टाइम लागलाय असं सांगितलं, ते सांगितलंय प्रॉब्लेम स्टेटमेंट मध्ये. ते सांगितलेलंच आहे. सांगितलं का किती? 18 सेकंड मीन्स ए टू सी 18 सेकंड. एनिथिंग एल्स इज गिवन? So shall I write here time A to B? How much? 10, no? I will write 10 second. Then time, which we will write B to C or A to C? Anything, both are known. Let us write A to C, 18 second. Next, to find.
What we are supposed to find? Number one, magnitude of acceleration A. Velocity of car at A. Shall we say VA? Meanwhile, velocity of car at B. VB. And the distance of mark A from starting point A. OA equal to how much? Is it correct? What to do next? Huh? Very good. We should write equation. If you'll think at this moment, विचार करत राहिला तर विचारच करत राहताल. या प्रॉब्लेमचं, या सब्जेक्टची स्पेशालिटी आहे. म्हणून काय करायचं? आपल्याकडे काय माहिती आहे आपल्याला? आपल्याकडे 3 इक्वेशन आहेत. ते लगेच लिहून घ्यायची. वी नो. कुठलं कधी वापरायचं ते बघू पुढं. फर्स्ट वी विल राईट दॅट. विच आर दीज 3 इक्वेशन्स? वी नो इक्वेशन ऑफ मोशन. इक्वेशन्स ऑफ मोशन. ते लिहून घेऊया पहिल्यांदा आपण. बघू कुठलं कधी वापरता येते. कुठले तो? फर्स्ट वन इज V is equal to +80. Second one, online student, are you with me? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. V is equal to U plus 80, which is further. S is equal to UT plus 1/2 80 square, and third one is V square is equal to U square plus 2AS. Is it correct? Yes, Correct, sir. no? Okay. Now think. आता विचार करूया आपण. What it is given, what we are necessary to find. If you are having problem, you are free to ask online, offline. आता विचार करा काय करायला पाहिजे आपल्याला आता. Unless and until you will not think, you can't go proceed or you can't proceed. Suppose let's think we want to find acceleration A. Okay. So let us try to use first equation. आपल्याला acceleration काढायचं आहे आणि पहिले इक्वेशन आपण बघूया काय होतंय. V is equal to U plus 80. Okay. V is equal to U plus 80. Suppose car is starting from point A. What will be U? Because it is starting from rest 0. A. पण टाइम माहितीये का आपल्याला O पासून A पर्यंत किती लागलाय? No, sir. It known to us how much time car has taken to reach from point O to A. Is it known? If that time is known, definitely we can directly find acceleration. But velocity is also known, not known. V is also not known. T is also not known for acceleration. Means here what will happen? If we are going to consider car is starting from point O to A. O to A मधला आपल्याला काहीच माहित नाही. टाइम पण माहित नाही, डिस्टन्स पण माहित नाही. म्हणजे O to A कन्सिडर करून आता काहीच उपयोग नाही थोडक्यात. इज इट करेक्ट? O to A आपल्याला काय माहितीये का? फक्त एवढंच माहितीये की O पासून कार रेस्ट पासून चालू झाली म्हणजे इनिशियल व्हेलॉसिटी 0 असेल. एवढंच माहिती आपल्याला. याच्यापेक्षा जास्त काय माहितीये का? त्याच्यामुळे तो विषय संपला. O to A आपण कन्सिडर करू शकत नाही आता. पुढं इकडे जाऊया आता. ABC कडे जाऊया आता. काय काय माहिती आहे बघू इकडचं. ABC काय काय माहिती हो? A to B डिस्टन्स माहिती आहे, A to C डिस्टन्स माहिती आहे, B to C डिस्टन्स सगळेच माहित आहेत. समजा आपण अर्लियर जर्नी ऑफ कार विल meanwhile we will just neglect for a while. We will consider now a journey of car from A to C. Just for a while we will consider journey of car from A to C. असं आपण कन्सिडर करू for a while. काय काय माहिती आपल्याला A to C मधलं? Whether we are knowing distances? Yes, we are knowing distances. Whether we are knowing time taken by car? Yes, that is also known. So let us apply the mind. Forget about now that point O and A. Now we are going to consider from A to C. Now let us go to now equations. Which equations we can apply?
What will happen second if we'll apply second? Which equation you want to apply? Or for which journey? A, B, C. S is equal to ut plus 1/2 at square, suppose. Okay, you will apply for suppose A to maybe B. U माहिती का हो तुम्हाला? Are you knowing U? बघा बरं काय करावं लागेल, विचार केल्याशिवाय सुटणार नाही. S is equal to ut plus 1/2 at square. It will apply for suppose A to B. काय काय माहितीये मधलं, मग त्या इक्वेशन मधलं A to B साठी जर हे इक्वेशन आपण अप्लाय केलं A to B साठी, S is known, टाइम इज नोन, अननोन काय काय राहतं याच्यामध्ये? A आणि U अननोन राहतात. A and U is remaining unknown. अजून असं आपण काय करू शकतोय का बघा, अजून एखादी आता 2 अननोन आहे तिथं, अजून एखादं असं इक्वेशन काढू शकतोय का आपण? कसं? B to C गेला. ओके, तुम्ही B to C गेला. डिस्टन्स माहिती, टाइम माहिती, वेलोसिटी कुठली घेणार हो? U काय घेणार A to B साठी? U च्या ठिकाणची काय असेल ते वेलोसिटी U, त्याला मी UA म्हणतो मीन वाईल. ओके, आणि B to C गेला तर तिथं काय म्हणावं लागेल, B च्या ठिकाणची वेलोसिटी घ्यावं लागेल ना, म्हणजे तुम्हाला UB. दोन इक्वेशन मध्ये अननोन किती झाले? ह्या इक्वेशन मध्ये अननोन किती येणार तुमचे? UA आणि A. या इक्वेशन मध्ये अननोन कुठले असणार? UB आणि A. दोन इक्वेशन आणि किती अननोन झाले? 4 कुठे झाले? A कॉमन आहे ना इथं. 3. दोन इक्वेशन 3 अननोन. सोडवू शकेल का आपण? सोडवता येईल का? नाही येणार. मग काय करावं लागेल, मला कॉमन 2 राहिले पाहिजे. इथं A आलाय म्हणल्यावर इथं पण Aच आला पाहिजे. याच्यासाठी काय केलं पाहिजे? A to C घेतल्यावर. व्हेरी गुड, दॅट आय वॉन्ट टू सी हिअर. इथं आपण B to C जे घेतोय ते A to C जर इक्वेशन घेतलं तर काय होईल? A to C घ्यायचं परत एकदा. UA ह्याच्या ऐवजी इथं UA येईल, UA. ठीक आहे. मग दोन इक्वेशन आणि किती अननोन होणार? दोन इक्वेशन 2 अननोन, आणि आपण ते सोडवू शकतोय. मग आलं का लक्षात? तर अशी प्रॉब्लेम फॉर्च्युनेटली तुम्ही ऑनलाईनच देणार आहात. जर ऑफलाईन असेल तर तुम्ही विचारच करू नका, ज्या गावाला जायचं नाही त्या गावाचा विचार करायचा नाही. तर जनरली व्हॉट आय एम गिव्हिंग सजेशन्स टू स्टुडंट, लुकिंग टू द प्रॉब्लेम स्टेटमेंट, आर यू एबल टू रीच टू द सोल्युशन, देन ओनली स्टार्ट, अदरवाइज डोंट वेस्ट टाइम. कारण घड्याळ तुमच्यासाठी थांबत नाही. तुम्ही जर EM चा पेपर दिवसभर जर पुढे घेऊन बसला तर एखादा प्रॉब्लेम सुटूच शकत नाही. फॉर वाय थिंकिंग, इथं तुमची थिंकिंग डेव्हलप व्हावी यासाठी असे प्रॉब्लेम ठेवलेले आहेत. फायनली मार्क्स डझंट मॅटर, इन व्हॉट डायरेक्शन यू आर थिंकिंग, दॅट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. ओके, shall we go for then consider journey OA and not OA, journey जरा लाईन ओढतो. कन्सिडर जर्नी म्हणून आपण स्पेलिंग सांगा. O not O, नो, A to B, नो, and A to C. असंच का केलं हो? A to B आणि A to C सर्व गोड असं का केलं सांगा बरं, तुमचं काय म्हणणं याच्याबद्दल? सर्व गोड ना, हे शुअर आहे का काय? का केलं सांगा बरं, तुम्हाला काय कळालं याबद्दल? ऍक्सेलरेशन दोन्ही इक्वेशन मध्ये येणार, आणि दुसरी कुठली गोष्ट? ते नोटबुक वर ठेवा की, असं म्हणजे वरती ठेवा. हा, म्हणजे कॉन्फिडन्स येतोय तुम्हाला. सांगा आता काय केलं आपण? व्हेरी गुड, वी विल गेट हिअर कॉमन पॉइंट्स, 2 कॉमन पॉइंट्स, दॅट्स वाय. येते का लक्षात बाकीच्यांच्या? तुम्ही जर इकडे AB आणि BC जर घेत बसला आणि दिवसभर डोक्याला हात लावला तरी इक्वेशन सुटणार नाही. यू विल नॉट गेट आन्सर. दॅट्स वाय फर्स्ट पॉइंट इज वी हॅव टू कन्सिडर AB and AC and apply. Which equation we are going to apply? Shall I write here that equation? Apply. Okay, I will write for you. S is equal to UT plus 1/2 AT square. 1/2 AT square. Okay.
What will happen? For directly I will apply now. For AB, for AB, what that equation will become? Yes, is how much? 100 equal to what will be U? I will give as UA. What is time? 10 seconds plus 1/2. What is A? We need to calculate. Again, what is T? 10 square I will write. Shall I simplify this? याला simplify करू का? 10 square means 50A. It will be 50. Very simple, nothing else. 100 equal to 10 UA plus 100 divided by 2 means 50. आता हे तर समजायला पाहिजे आपल्याला, सोपं आहे. ठीक आहे, तर मी इथे 50 देतो डायरेक्टली. Equation number 1. Let us go for AC. Who will tell equation? Online. Those for online, who will tell? किती येणार? Yes. A to CS displacement distance 200. 2000. 2 किलोमीटर कार गेली का 18 सेकंदात? 200 equal to U will be UA. किती टाइम लागलाय A पासून C पर्यंत जायला? 18 second. 18 plus 1/2 into A into 18 square. Okay, so 200 equal to 18 UA plus 18 चा स्क्वेअर किती येतो? 369. 24. म्हणजे 5.5. 20 चा 400 असतोय. 324. 324 divided by 2. 150. 162. 162. 162. 162A. Now solving 1 and 2. आता काय करायचं? सायमल्टेनियस इक्वेशन हे सॉल्व्ह करायचे आणि मला व्हॅल्यू सांगा त्याच्या किती येते.
How much answer? 8.61 meter per second, no? Okay, and A 0.27. 0.27 meter per second square. Check. Others, anybody got something other? Okay, correct. Okay, 2 things we got out of 4. Whatever things we got, where are they? Here. So actually, though we are saying here this UA, so actually this is nothing but velocity at A point we got, acceleration we got. Looking to the problem statement now, just see. Here we got velocity, here we got velocity. Okay, I will say VA or UA, depending upon journey, which you are going to consider. Now, how we can apply further things? जर्नीवर डिपेंड आहे. म्हणजे आता आपण काय केलेलं आहे, A to B कन्सिडर केलंय, म्हणून आपण A ला इनिशियल म्हणलोय. कसं म्हणतात? डिपेंडिंग अपॉन जर्नी म्हटलं, म्हणजे तुम्ही आता पण कन्सिडर कुठली केली A to C, त्या जर्नीसाठी इनिशियल व्हेलॉसिटी होती ती, असं मी म्हटलं होतं. आता नाही, पुढच्या जर्नीसाठी O to C साठी आपण म्हणू शकत नाही ती इनिशियल व्हेलॉसिटी आहे, कारण कार ही रेस्ट पासून चालू झालेली आहे. काय म्हणतो लक्षात येत आहे का नाही? फॉरगेट दॅट, अल्ट कंट्रोल डिलीट, ते मी सेंटेन्स जे म्हटलो ना ते तुमच्या ह्याच्यातून काढून टाका. UA इज नॉट इक्वल टू VA, सिम्पली इट डिपेंड्स अपॉन जर्नी. कुठल्या इक्वेशन मध्ये म्हणताय का? कुठली व्हॅल्यू ठेवली? ओके, टाइम माहिती, एक्सेलरेशन माहिती, काय काढणार आहे तुम्ही? किती येते मग? बरोबर आहे, बिकॉज दॅट व्हेलॉसिटी इज फॉर O to वॉट एव्हर जर्नी. त्या ठिकाणी ज्यावेळी कार आली त्यावेळी त्याची व्हेलॉसिटी किती होती ते काढलं तुम्ही. नाही ना, तुम्ही इनिशियल कुठलं घेताय? हे UA. त्याच ठिकाणी 2 व्हेलॉसिटी कशा असतील? फायनल पण तिथं आणि इनिशियल पण तिथं. काय म्हणताय? UA इक्वल टू VA. त्या इन्स्टंटची व्हेलॉसिटी काढली आपण UA च्या ठिकाणी ज्यावेळी कार आली त्यावेळी ही व्हेलॉसिटी होती. मग तेच मी सांगत होतो, ह्याला आपण, तुम्ही इनिशियल किंवा फायनल म्हणू नका, व्हेलॉसिटी ऍट A असं नाव द्या त्याला, की ज्यावेळी कार मूव्ह झाली तिथून त्यावेळी व्हेलॉसिटी एवढी होती 8.61. आपल्या इक्वेशन मध्ये ती UA आली, फायनल असणार. O to A साठी ती फायनल असेल. म्हणजे ही जर तुम्ही ही व्हेलॉसिटी असेल O to A कन्सिडर केलं तर A च्या ठिकाणची ती फायनल झाली. मग म्हणजे त्याचं नाव बदलतंय. तुम्ही जर्नी, मी तेच सांगितलं होतं की जर्नी कुठली आहे तुमची त्याच्यावर त्याची इनिशियल आहे का फायनल डिपेंड आहे. फक्त तुम्ही मेन वाईल काय करा, 8.61 जी व्हेलॉसिटी आहे का याला फायनल पण म्हणू नका आणि इनिशियल पण म्हणू नका, व्हेलॉसिटी ऍट A असं मला तात्पुरतं, म्हणजे तुमचं कन्फ्युजन होणार नाही. ठीक आहे, आपल्याला 2 एंटिटी मिळालेल्या आहेत 4 पैकी. पुढे जाऊया आता. चला पुढे काय करायचं आता, व्हेलॉसिटी ऍट B काढायची. काढता येईल का? कशी काढता येईल? व्हेलॉसिटी ऍट B म्हणजे काय केलं तुम्ही सांगा, व्हेलॉसिटी ऍट B काढायची आपल्याला. मग A to B जर जर्नी कन्सिडर करता येईल का? A to B करता येईल कन्सिडर जर्नी? समजा केली, काय होईल? टाइम माहिती, एक्सेलरेशन माहिती, मग हे इक्वेशन अप्लाय करू शकता का तुम्ही? काय म्हणतोय मी, लक्षात येतंय का बघा. A to B जर जर्नी कन्सिडर केली, A to B, ट्राय टू अप्लाय माइंड. A to B जर जर्नी कन्सिडर केली, तिथे व्हेलॉसिटी कुठल्या ठिकाणची येईल? ही जर व्हेलॉसिटी काढली तर आपण A च्या ठिकाणची का B च्या? A च्या कशी येईल? कारण
ए पासून चालू झाली आपण म्हणतोय कार आणि बी ला थांबली. ठीक आहे. मग ह्याच्यामध्ये इनिशियल व्हेलॉसिटी आणि फायनल व्हेलॉसिटी. व्ही येणार ती बी च्या ठिकाणची येणार फायनल, म्हणजे त्याच्यासाठी फायनल बरं का, ऍक्च्युअली कार सी ला थांबली पण आपण बी साठी काढायला लागलो. मग किती येते बघा बरं. कन्सिडर ओ टू सॉरी नॉट ओ, पण ओ कडे जायचंच नाही. ए टू बी, कन्सिडर ए टू बी. ओके, अप्लाय V is equal to U plus 80. ओके, मी तर स्पेसिफिक लिहितो VB, फायनल व्हेलॉसिटी ती B च्या ठिकाणची असणार आहे. U च्या ठिकाणी मी UA असं म्हणतो, प्लस A आपण कॅल्क्युलेट केलाय आणि टाइम पण माहिती. याच्यावरून UV पण माहिती, मी लिहिलं की ते UA पण माहिती आपल्याला, A पण माहिती, T पण माहिती, म्हणून VB इक्वल टू, काढा बरोबर किती येतो. तर नाही माझ्याकडे आता. किती येत आहे. $11.31 बरोबर. 11.31 मीटर पर सेकंद. काय केलं लक्षात येते का नाही. अवघड आहे फार. वन थिंग इज रिमेंड नाउ, विच इज दॅट O to A डिस्टन्स फक्त राहील. VB कशी काढली लक्षात आलं का तुम्हाला. काय केलं आपण, हा आता काय राहिले आपलं, O to A डिस्टन्स राहिले. आता O to A डिस्टन्स फाइंड आउट करायचं आहे. कसं करता येईल बघा. इक्वेशन वर जाऊ आता. 3 इक्वेशन कुठले आपल्याला वापरायचे आहेत, कुठले नाहीत, काय प्रॉब्लेम नाही. डायरेक्ट इक्वेशन बघायचे आणि कुठलं वापरू शकतो O to A साठी. आता आपल्याला काय माहित झालं, O to A मध्ये काय काय माहिती आहे सांगा. टाइम माहितीये का हो, किती टाइमात जाते तिकडं. टाइमचा तर विषयच नाही. मग कुठल्या इक्वेशन मध्ये टाइम आहे, पहिल्या दोन मध्ये टाइम आहे, म्हणजे पहिल्या दोनचा काय उपयोग नाही आपल्यासाठी. O to A जर्नीसाठी टाइम वी डोंट नो. ठीक आहे, मग कुठलं इक्वेशन वापरावं लागेल, तिसऱ्या मधलं काय काय माहिती आहे बघा बरं. आता O to A जर्नी कन्सिडर करायचे, फक्त O to A. फी माहिती आहे का, व्हेलॉसिटी ऍट A ची असणार आहे, ती काय असणार आहे हो त्या तिसऱ्या इक्वेशन साठी. नाही, त्या इक्वेशन साठी काय असणार आहे, स्क्वेअर इज इक्वल टू यू स्क्वेअर प्लस 2AS. त्यातली कुठली क्वांटिटी म्हणजे व्हेलॉसिटी ऍट A असेल, V. कारण A पॉइंट O to A ह्या जर्नीचा A पॉइंट हा एंड पॉइंट आहे. म्हणजे थोडक्यात आपल्याला याच्यामध्ये काय होणार आहे, फॉर, आता कुठं लिहूया मी हे, इथं लिहितो आता शॉर्ट मध्ये, अवघड आहे हे. मी काय म्हणतो, O to A कन्सिडर करा म्हणतो. त्याच्यामध्ये VB नॉट VB, VA इक्वल टू आपलं पहिलं UA आलं बघा. का लिहू डायरेक्ट इथं, तुमचं कन्फ्युजन होईल नाही तर. किती आलं UA, 8.61 ना. हे कसं लक्षात आलं का, VA इक्वल टू फायनल व्हेलॉसिटी. हे माहित झालं. U माहितीये का हो, O to A साठी 0, बिकॉज कार स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट. ते माहितीये. A माहितीये का, acceleration, whether we are knowing acceleration. Yes, we are knowing acceleration. Which is unknown term in this equation? Only yes, and that we want to find the distance of mark A from starting point, that is OA. Therefore, here V square equal to U square plus 2AS, and from this you calculate S equal to OA equal to, calculate how much? 137.28 correct. 137.28 meter. 137.28 meter will be the answer. ज्याला हा प्रॉब्लेम समजला त्याला कायनेमॅटिक्स समजलं.
काय इशू? काय नाव तुमचं? दोघींचं पण, दोघी अननोनच आहेत. हा, वेदित अनलाउड, ऋतुजा गायकवाड. समजलं काय हे? If such problem will be asked in exam, there is one clue. एकच अशी गोष्ट असते की तो टर्निंग पॉइंट असतो म्हणून आपण प्रॉब्लेमचा. वाय? बिकॉज इनिशियली ओनली वी हॅव कन्सिडर्ड ए बी अँड ए सी, दॅट यू शुड नो. या प्रॉब्लेमचा टर्निंग पॉइंट कुठला होता असं म्हणूया इथं बघा. वाय वी शुड कन्सिडर ए बी अँड ए सी, नॉट ए बी अँड बी सी. इथं ए बी आणि एसीच कन्सिडर केलं आपण, ए बी आणि बी सी का कन्सिडर केलं नाही? या प्रॉब्लेमचा हा टर्निंग पॉइंट म्हणून. तिथं जर तुम्ही बीसी कन्सिडर करून सॉल्व्हिंगला ट्राय केला तर प्रॉब्लेम सुटणार नाही. आर यू विथ मी? समजलं असेल तर स्क्रीनशॉट घ्या लगेच. दोज हू आर ऑनलाईन. हा, दोज हू आर ऑनलाईन. Written, sir. Have you understood? Written all thing? Yes, sir. Okay. Okay. Next. Now, almost all the varieties I have covered. Those for I feel those were important. Kinematics madle. Will you solve these problems? Just simple problems, not lengthy. Just you try. तुम्ही कसं घेताय हे आता? फोटो काढून घेताय का? कसं घेणार? नाही तर तुम्ही लॉग इन करा की. का चार्जिंग संपते, बॅटरी संपते का? नसेल तर लॉग इन करत चला आणि स्क्रीनशॉट घेत चला. बोर्डवरती म्हणजे ऑनलाईन कसं होणार नाही? म्हणजे नाही ते मग घेऊ की. मग फक्त काय होईल, ऑनलाईन वाल्यांना दिसणार नाही एवढं क्लिअर. Okay, maybe they are waiting for booster dose then. Let it be. You try to solve this. It is not part of, just I refresh your knowledge. Just I kept this, nothing else. You can take for homework. You solve these problems. Tomorrow I will ask random answers of this. Even I have not also tried for this. You can try. सिंपल आहेत, वरतीच लिहिलंय बघा. असे प्रॉब्लेम तुमच्या एक्झाम मध्ये असू शकतात. As your exam will be online, such problems will be there. Not like this. हे असे नसतील, शक्यच नाही असे. पण आपलं थिंकिंग वाढावं म्हणून मी घेतलं होतं. Don't worry, this will be there. And one more point from this chapter, motion curve. In BME, have you studied some curve, or what we can say? Maybe pressure versus what we can say volume, something like that. What that area under that curve indicate? Whatever that. So similarly here, one theoretical bit is there. It is called as motion curve. It is a graphical representation between displacement, velocity, and acceleration. So it will be asked for your multiple choice questions. Okay. So first one is displacement and time. Yes, T curve. Yes, for displacement, time is okay. It is curve with time as axis. Axis म्हणजे x का y coordinate रो? Coordinate. Axis and ordinate या दोन टर्म तुम्ही ऐकलेत का? हा, ऍप्सिसा अँड ऑर्डिनेट ह्या दोन्हीचं मिळून कोऑर्डिनेट हा शब्द बनतो. मला माहिती का नाही माहित नाही मला. याला म्हणतात एक्स कोऑर्डिनेट आणि याला म्हणतात वाय. ओके, म्हणजे एक्स ऍक्सिस वर ऍप्सिसा वरती म्हणजे काय असेल? टाइम. खाली कर्व आहेत बघा, टाइम, आणि दुसऱ्यावरती असेल डिस्प्लेसमेंट. इथं दिसतंय बघा पहिला कर्व. ऍट एनी इन्स्टंट इथं व्हॉट वी विल गेट फ्रॉम दिस, या कर्व पासून आपल्याला काय मिळतं? डिस्प्लेसमेंट
टाइम कर्व पासून व्हॉट वी विल गेट असं सिंपल क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो मल्टिपल चॉईस मध्ये. मीन्स इन शॉर्ट व्हॉट वी विल गेट ds अपॉन dt याचं काय मिळतं आपल्याला ds अपॉन dt चेंज इन टाइम डिवाइड बाय चेंज इन चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय चेंज इन. तर पहिल्या कर्व पासून आपण काय कॅल्क्युलेट करू शकतो तर व्हेलॉसिटी. सिंपल. नेक्स्ट वन इज व्हेलॉसिटी अँड टाइम कर्व. It is a curve with again same on x coordinate there will be velocity and on y coordinate there will be acceleration, not acceleration, time. X axis वरती time, y axis वरती velocity. Simple मागासारखंच. dv upon dt काय मिळतं आपल्याला dv upon dt acceleration, we can get acceleration. And last one is acceleration and time. It is the curve with time as abscissa and acceleration. याच्यावरून काय मिळत असेल हा काय मिळत असेल मग आता ठीक आहे. ds अपॉन dt व्हेलॉसिटी, dv अपॉन dt acceleration. मग acceleration da अपॉन सपोज dt याच्यावरून काय मिळेल आपल्याला म्हणजे काय जर्क स्पेलिंग काय जर्क. ओके. किंवा याचं ऍप्लिकेशन असं आहे की हे डेरिव्हेटिव्ह याला जर इंटिग्रेशन केलं इंटिग्रेशन अँड डेरिव्हेटिव्ह आर अपोजिट सो वी कॅन गो फॉर रिव्हर्स वेलोसिटी कडे जाऊ शकतो. आय विल चेक व्हॉट यू आर टेलिंग. आय ऑल्सो हर्ड दॅट जर्क नो. ओके ओके इट मे बी. So meanwhile you remember from first curve we can get velocity, from second we can get acceleration, and reversely we can get I don't know about this, but again we can get velocity by integrating. If we have curve acceleration versus time, we can integrate it and we can get. Okay. With this we will stop for today. Attendance very challenging to take attendance. कसं घ्यायचं attendance क्विकली घेतो बघा. माय सेल्फ इज प्रेझेंट. नंबर 1 1 2 3 4 5 6 6 इकडे ऑफलाईन असेल तर येस सर मला फास्ट. ओके 6 मॅडम अटेंडन्स घेताय का घेऊन. ओके ओके 6 तुम्ही आ 7 हुई 7. ओके 8 9 10 11 12 absent 13 present 14 15 16 17 18 19 19 कौन है 20 20 21 3 4 5 25 28 31 31 32 35 36 37 37 44 44 19 44. I will remember this. Okay 61. Okay